Estoy tratando de entender lo que él apenas dijo. 1 Timothy chapter number 6. Primero de Timoteo y capítulo 6, por favor. We are thankful tonight to be with you. Estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de estar con ustedes esta noche. We're meeting Tuesday, Wednesday, and Thursday. Tenemos todavía de la conferencia martes, miércoles y jueves. All the messages are going to run together. Todos los mensajes van a ser juntos en esta conferencia. If you miss one, you might miss the main Si one. tú pierdes un mensaje, a lo mejor vas a perder el más importante. There's some that's here tonight that's never heard of faith promise. Algunos están aquí en esta noche, a lo mejor nunca han escuchado de la promesa de fe. So you're trying to figure out what are they talking about. Entonces a lo mejor estás diciendo de qué se trata esto. So I'm going to start from the beginning and go all the way Entonces through. voy a empezar donde inicia la promesa de fe y vamos a seguir hasta el final en la explicación. I've seen churches literally give millions of dollars to missions. Yo he visto que algunas iglesias dan actualmente millones de dólares a misiones usando ese programa. And there's no telling what God can do here. Y es por venir de ver lo que Dios puede hacer con esta iglesia. The message I'm going to preach tonight is a hard subject. Este mensaje que voy a dar a ustedes esta noche es un tema muy difícil. People tell me don't preach about money. Muchos dicen, no, pastor, no predique sobre el dinero. Don't preach about my money. Ni especialmente no predique sobre mi dinero. So it's going to be a little rough message. Entonces a lo mejor va a ser un poco difícil de aceptar. Do you want me to preach from the Word of God? Pero ¿quiere que yo predique la palabra de Dios? 1 Timothy chapter 6, 1 Timoteo y capítulo 6. and we'll read verse 6 through verse 10. Vamos a leer versículo 6 hasta versículo 10. Vamos a ponernos de pie en la referencia a la lectura de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 a versículo 10. Dice la palabra así: pero gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído a ese mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, pueden tomar su asiento. If you'll notice verse number 8. Vamos a ver versículo 8. And having food and raiment, let us be therewith content. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. I mentioned yesterday about the commission Christ gave. Ya mencioné el día de ayer sobre la gran comisión que Cristo dio. We'll be witnesses in Jerusalem, Debemos que ser testigos en Jerusalén, Judea 16 kilometers Judea away, 16 kilómetros de lejos, Samaria 50 Samaria kilometers, de 50 kilómetros de lejos, and then to the uttermost parts y of the luego al world. último de la tierra. I'm looking at the very first place, Estoy viendo el primer lugar donde Cristo dijo, the place called en ese Jerusalem. lugar que se llamaba Jerusalén. That's where they're at right Eso es now. donde estaban ellos. You're in Puebla Tú right estás now. aquí en Puebla, amén. Before we can be witnesses out there, Antes que podemos ser testigos de Cristo allá, we're going to have to be witnesses here. debemos que ser testigos de Cristo acá. We want to see churches started in Venezuela. Si queremos ver iglesias que empiecen en Venezuela, We want to see churches started in Honduras. si queremos ver que iglesias empiecen en Honduras, But we want to see folks saved here debemos also que in ver Puebla. también gente salvo acá. So how does that take place? Entonces, ¿cómo sucede esto? What do we do? ¿Qué haremos? As I said, this is a little rough of a message. A lo mejor eso es un poco difícil de aceptar. Missions is not your tithe to the church. Misiones y la ofrenda misionera no es su diezmo a la iglesia. I've seen people get excited about missions. Yo he visto gente que se anima mucho acerca de este tema de misiones. And then they rob the church to give to Y missions. luego se quita de su diezmo y roba la iglesia para dar a misiones. But that's not faith promise. Pero esa no es la promesa de fe. Faith promise is where you step out and trust God. La promesa de fe es donde tú confías en Dios por algo diferente.
Here in the scriptures, we notice we need to find our place with money. Mira, encontramos aquí en la palabra de Dios que debemos que encontrar nuestro lugar con el dinero. Would you look at Matthew chapter number 6? Vamos a ver Mateo y capítulo 6, por favor. Mateo y capítulo 6. Now let me just say, I love missionaries. Quiero decir en esta noche, amo a los misioneros. I like to spend time with A mí me missionaries. gusta pasar tiempo con ellos. I go to mission fields to be with Yo quiero missionaries. ir y yo voy a campos misioneros para estar con misioneros. I like to go and just help the A mí me missionaries. gusta ir y nada más ayudarles. I'm a firm believer in missionaries, Yo creo mucho en misioneros, but I'm also a firm believer with the church. pero yo creo también mucho en la participación de la iglesia. Notice Matthew chapter 6 and verse 24. Mateo capítulo 6 y versículo 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno o amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Notice you cannot have two masters. No puedes tener dos señores, la Biblia dice. You can't serve God and serve money. No puedes servir a Dios y el dinero. You need to choose who's the most important. Debes escoger en esta noche quién es el más importante. Would you notice the book of Joshua chapter 24? Vamos a ver en el libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Joshua gathered all the people together. Josué juntó toda la gente en ese lugar. He started giving them what God gave to him. Empezó a decir a ellos lo que Dios dijo a él. He gave them a burden that was on his heart. Dio una carga a ellos de lo que tenía él. Notice what Joshua said, Joshua 24 verse 15. Mira lo que Josué dijo a ellos en versículo 15 de capítulo 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. You need to choose today. Hoy tienes que escoger Who are you going to a serve? quién servirás. Who's going to be the most ¿Quién important? será el más importante? Will it be God or money? ¿Será Dios o el dinero? A lot of folks don't want to hear about money. Muchos no quieren escuchar algo sobre dinero. I have many people say, preach about heaven. Muchos dicen, predica acerca del cielo. I like to preach A about mí me heaven. gusta predicar acerca del cielo. But there's a lot of verses about giving. Pero hay muchos versículos acerca de dando. Would you believe there's more verses about giving than there is on the subject of hell? Hay más versículos en la Biblia que hablan sobre dando que hablan sobre el infierno. So God wants us to know about giving. Dios quiere que nosotros seamos conscientes sobre dando. Could I give you an example of a bad person that did not do what was right? Quiero darles un ejemplo de alguien que no se portó bien y no hizo lo bueno. There's a man in the book of Genesis by the name of Lot. Hay un hombre en el libro de Génesis, que se llamaba Lot. There was problems with Abraham one day. Un día hubo problemas con Abraham y Lot. The herdsman was having problems with Lot and Abraham. Los siervos de Abraham y los siervos de Lot estaban peleando entre ellos. And Abraham said we need to Y separate. Abraham dijo, debemos que separarnos. He said, you want to go right Y dijo a Lot, si tú quieres ir a la diestra, or do you want to go left? quieres ir a la izquierda. We don't need to have a division. No debemos que tener una división entre nosotros. Let's work it out. Vamos a trabajar juntos. And Lot looked over at the plains of Jordan. Y Lot vio cerca del río de Jordán. And he started thinking about money. Y empezó a pensar sobre el dinero. He didn't start thinking about God. No estaba pensando sobre Dios. His main thought was money. Su pensamiento Money. más fuerte fue dinero, Money. dinero, dinero. So he went the way of money. Entonces él siguió su corazón con el dinero. Person said, is there anything wrong with money? Una persona dijo una vez, ¿hay algo malo con el dinero? If you think there's something wrong with money, give it all to the Pues church. si tú piensas hay algo malo con el dinero, da todo lo que tienes a la iglesia. Money is not the El problem, dinero no es el problema, but the love of pero money el amor is. al dinero es el problema.
And what God's looking for is that love. Y lo que Dios está buscando es amor a Él. But Lot chose money. Pero Lot escogió el dinero. He said, my cattle will get fat. Él dijo, mis vacas van a ser gordas. That means more money. Ese significa más dinero. He said, I can have a bigger A lo house. mejor dijo, puedo tener una casa más grande. Nothing wrong with a big No hay nada house. malo de tener una casa grande. But his main thought was money. Pero su pensamiento más fuerte de todo fue dinero. I'm just showing you how important it is about money. Quiero decirte que tan importante es de tener tus prioridades bien acerca del dinero. Don't run your life with money. No manejes tu vida con el dinero. Have it with God. Maneje tu vida, deje que Dios guíe tu vida. Let me give you another person. Vamos a dar otro ejemplo de otra persona. A person in Joshua by the name of Achan. Una persona en el libro de Josué que se llamaba Acán. They surrounded Jericho. Todo el ejército se acercó a la ciudad de Jericó And they marched around y Jericho. marcharon alrededor de Jericó. And Joshua said, destroy Y everything. Josué dijo, destruye todo, Get rid of all the garbage. quita toda la basura, The idols. derrumbar los ídolos. We don't want to keep any No of it. queríamos nada de esto. So all after the walls came down, they went in. Y cuando cayó los muros, el ejército entró. They bring all the idols to the middle of the Y town. trajeron todos los ídolos al zócalo de la ciudad. They start a big fire. Ellos empezaron un gran fogata. They bring all the false gods to Trajeron todos put los it in. dioses falsos y pusieron allá en el fuego. And they're destroying all the evil. Y destruyeron toda la maldad. But Achan went into a house one Pero day Acán se entró en una casa and he looked. y vio, There's a garment there. hay un vestido. He said, I look pretty good. Él dijo, me queda bien. He looked and there was some gold. Dijo, hay oro, There was some silver. hay plata. And instead he put it in his Y pocket. empezó a meter el oro y la plata en sus bolsas. And he took the garment back to his Y tent. llevó el vestido a su tienda. He dug a hole Y empezó a excavar allá en su tienda. and put the garment in the Metió earth. todo allá dentro de la tierra. Because his heart was towards Porque su money. corazón se amaba el dinero. He would rather have money than God. Quería más al dinero que a Dios. Is the commandment of God important in your life? El mandamiento de Dios es importante a usted. I'm just looking at an example of money. Hay algunos ejemplos en la Biblia de este dinero. There's another person that we could talk Hay otra about. persona que podemos dar como ejemplo. I mentioned it yesterday to Yo you. mencioné eso el día de ayer a ustedes. There's a small lad. Hay un muchacho. You remember the 5 loaves and the 2 ¿Recuerdan los fishes? 5 panes, los 2 peces? He gave it to the Lord. Él dio todo al Señor. I wonder if he had another lunch there. Ahora, ¿crees que él tenía otro lonche? I don't think he did. Yo no creo que sí. But he looked at the situation Pero él vio la situación and he says, I love Jesus. y él dijo, yo amo a Cristo. And he gave it to the Lord. Y él dio todo lo que tenía al Señor. It wasn't that much. No fue mucho. It can't feed 5,000 men. No pude alimentar a 5,000 hombres. But he said, I want to do something to help. Pero él dijo, tengo que hacer algo para ayudar. There's no telling what you could do to help. Es por venir lo que Dios puede hacer si tú ayudes. You say, I can't help do a lot for a missionary. Tú puedes decir, yo no puedo hacer mucho para ayudar a un misionero. But imagine all the church working together. Pero imagínate toda la iglesia trabajando juntos. Then something can get done. Ahora podemos hacer algo. I'm thinking about this boy that gave everything. Estoy pensando en ese muchacho que dio todo. Our place with money. Ahora debemos que ver nuestro lugar con el dinero. Would you turn with me to Malachi chapter Vamos a 3? ir a Malaquías capítulo 3. I found this out many years ago in my Yo life. encontré eso hace muchos años en mi vida. A preacher preached one day and I didn't like it. Un día un pastor predicó y la verdad no me gustó su mensaje. He preached from Malachi chapter Él 3. predicó en ese pasaje, Malaquías capítulo 3. I said, what is that preacher doing? Yo dije, ¿ese pastor qué hace? Doesn't he know how I am? ¿No sabe él cómo soy yo? Don't he know I don't make a lot of money? ¿No sabe él que yo no gano mucho? And he's preaching from this text. Y él está hablando acerca de ese pasaje.
You say, what did he preach? Dice, pastor, ¿qué predicó él? Notice Malachi 3, verse 8 through 10. Malaquías 3, versículo 8 a versículo 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pero pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traid todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. The first time I heard this, I couldn't believe La it. primera vez yo escuché eso, no pude creerlo. You know what some folks say? ¿Sabe lo que algunos dicen? All the church wants is money. Algunos dicen, todo lo que la iglesia quiere es tu dinero. Could I say that's not what we want? Ese no es lo que queremos. That's not really what God wants. Ese no es lo que Dios quiere, la verdad. God's wanting your heart. Dios quiere tu corazón. But it's interesting in this text that God says, bring it to the storehouse. Pero es interesante en ese texto que Dios dice, traerme los diezmos. Now, what did he say bring? Ahora, ¿qué dijo que debemos que traer? He said the tithe. Él dijo diezmos. Now, the tithe is not mission giving. Ahora, diezmo no es la ofrenda misionera. The tithe is a commandment. El diezmo es un mandamiento de la palabra de Dios. Some folks say, I don't feel like it. Muchos dirán, yo no siento al gusto. Some say, I don't have a lot of money. Muchos dicen, yo no tengo mucho dinero. But this is a commandment from the Pero Lord. es un mandamiento de la palabra de Dios. The word tithe means a tenth. La palabra diezmo significa 10%. So our income, we should give a tenth to the Entonces, Lord. todo lo que entra debemos que dar 10% a Dios. Now, person says, where should we give it? Ahora, muchos dicen, ¿a dónde damos nuestro dinero? ¿A dónde? The Bible uses the term storehouse. La Biblia usa el término acá, alfolí. We find out later they bring it to the temple. La Biblia dice que llevaron el diezmo al templo. We find they bring it to the church. En el Nuevo Testamento dice que trajeron los diezmos a la iglesia. Your tithe belongs to the Lord in the Tu church. diezmo pertenece a Dios a través de la iglesia. It don't belong to a good preacher preaching on television. No puedes dar tu diezmo a un pastor, a lo mejor que predique bonito en el tele. It needs to come to the Tiene que church. traerlo a la iglesia. You say, is that really what God said? Dice, ¿realmente es lo que dice Dios esto? What do you see when he says, bring the tithes into the ¿Qué storehouse? piensas tú que dice la Biblia cuando dice traerme todos los diezmos al alfolín? All through the Bible, you find man robbing God. Todo en la Biblia encontramos gente que robaron a Dios. You remember the Garden of Eden, Recuerden en el huerto de Edén, a beautiful place. un lugar tan bonito. And God said, it's all yours. Y Dios dijo, todo es tuyo. But there's a tree you cannot eat. Pero hay un árbol nada más, no puedes tomar de ello. It's not yours. No es tuyo. Leave it alone. Déjalo. Don't take it. No toma nada de ello. But everything else is yours. Pero todo lo demás es suyo. And it's amazing, man robbed God. Y es interesante, el hombre robó a Dios. Man took what did not belong to him. El hombre tomó lo que pertenecía a Dios. And it's amazing, a curse came. Y interesante que llegó la maldición a la tierra. In the verse you read, there's a curse for those that do En el not versículo que tithe. leímos, la Biblia dice, hay una maldición por los que roban a Dios. We rob God, we get a curse. Cuando robamos a Dios, recibimos una maldición. You say, how can I live on 90%? Entonces dice, ¿cómo yo puedo vivir con nada más 90%? There was a man in America one day that Fue un thought hombre allá about en Estados this. Unidos que escuchó esto. He read about the tithe in Malachi. Él leyó en la Biblia acerca del diezmo en Malaquías. And he started thinking, Y él dijo, what if I give God 90%? ¿qué pasará si yo doy a Dios no 10, pero 90%? God just said 10%. Dios Right? dijo nada más 10. But he said, what if I give God 90? Pero ¿qué pasaría si yo doy a Dios 90? And I'll live on 10. Y yo vivo con 10. You say, he's crazy. Dijo, este señor está loco. He's going to starve to death. Va a morir de hambre. His name was James Cash Su Penny. nombre fue Jack Cash Penny. Do you know what that's known as? ¿Sabe quién es Jack Cash Penny?
J.C. Penney's. Eso es una tienda allá en Estados Unidos que vende ropa como los Sears. Es una tienda que está One of the conocida mundial. largest companies, Es una de las tiendas más conocidas allá en Estados Unidos. because he found it's always good to give to Porque él God. encontró, Dios bendijo a él porque él encontró, es bueno dar a Dios. I've been saved over 40 years. Yo recibí a Cristo hace 40 años. When the preacher first preached this, Cuando el pastor por primera vez me predicó esto, I said, he's crazy. yo dije, está loco, pastor. But I took God at his word. Pero yo dije, Señor, voy a tomarte por tu palabra. I started tithing. Yo empecé a diezmar. I had a good job Yo and I tenía un started buen tithing. trabajo y la verdad yo diezmé bien. I made good money and I was Yo tithing. gané bien y diezmé. And I never skipped out on it. Y nunca falté a mi diezmo. Doing pretty good. Mira, no soy muy flaquito, estoy bien. God's been blessing. Dios ha bendecido. I'm saying God will bless as you tithe. Dios te bendecirá si tú diezmas. The Bible says he rebukes the devourer. La palabra dice que Él quita la maldición de nosotros. It's good to tithe. Es bueno diezmar. There was a man by the name of Abram. Fue un hombre que se llamaba Abraham. You find his name was later changed to Abraham. Después la Biblia dice que cambió su nombre a Abraham. Do you know when that took place? ¿Sabe cuándo esto pasó? After he learned to tithe. Después que empezó a diezmar. Isn't it amazing God gives as we give? Dios da cuando nosotros damos a Él. I found God's shovels bigger than my shovel. Yo he encontrado que el palo del Señor es más grande que mi cucharito. God's a good God. Dios es un Dios bueno. Would you look at 1 Corinthians chapter 16? Primero de Corintios capítulo 16, por favor, síganme. Tonight I'm just preaching on the start of faith Nada promise. más estamos hablando sobre el inicio de la promesa de fe. You really can't get to faith promise till you learn to tithe. No puedes realmente dar a misiones hasta cuando aprendes a dar a Dios lo que pertenece a Él. You say, how should I do it? Dices, ¿cómo yo puedo diezmar? Notice 1 Corinthians 16 Mira, and verse Primero de 2. Corintios capítulo 16, what verse? 2, verse 2. Versículo 2, 1 de Corintios 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdalo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. If you notice the first day you give it. La Biblia dice, cada primer día debes darlo. The first day is not Monday. Primer día de la semana no es lunes, It's Sunday. es domingo. I like coming into church A mí me gusta ir a la iglesia and I got it ready to give to God. y cuando traigo mi ofrenda, listo para dar a Dios. That's what the Bible Es speaks lo que of. la Biblia dice. You should be ready to worship God when you come Debe in. ser listo para adorar a Dios cuando llegas a la iglesia. Let me ask you, what is worship? Déjeme preguntarte, ¿qué es adoración a Dios? You remember when God told Abraham to take his son to the ¿Recuerda mountain? cuando Dios dijo a Abraham, lleve tu hijo allá al monte? I want you to offer him there as a Yo quiero que sacrifice. tú ofreces a él como sacrificio a mi holocausto. So Abraham got everything together. Entonces Abraham se juntó todo, There was the fire, tenía el fuego, there was the wood, tenía la madera, and here Abraham and his son go. y Abraham y su hijo van. He comes to the bottom of the mountain Se acerca al base del monte and he tells the servants to stay y here. dijo a sus siervos, dijo, quédate acá. And he says, I'm going to worship. Él dijo, voy a adorar a Dios. What was his main ¿Qué intention? fue su intención allá en el monte? It was a De sacrifice. dar un sacrificio a Dios. Could I say worship is not true unless there's a Quiero decirte, sacrifice? la adoración a Dios no es verdadero si no sacrificamos también. I'm saying it's worthwhile to tithe. Quiero decirle, vale la pena diezmar. You say, I can't afford it. Dice, yo no puedo, no aguanto, no hay suficiente dinero. You can't afford not to tithe. No puedes vivir sin diezmar. Would you notice Nehemiah chapter 13? Vamos a ver Nehemías y capítulo 13, por favor. Nehemías capítulo 13. Now, nobody's mad at me yet, are you? Ahora, nadie está enojado conmigo todavía, ¿verdad?
You're still going to come back tomorrow? Todavía va a regresar mañana, ¿verdad? I'll be preaching on faith promise. Vamos a predicar sobre otro Not tema, la tithing. promesa de fe mañana. No te preocupes. Notice Nehemiah 13 and verse number 10. Nehemías 13, versículo 10. Nehemías 13, 10. Y se encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dados, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. The people here did not tithe. Esas personas no diezmaban. So everything stopped with the church. Entonces paró toda la obra de Dios. When the church doors opened, there was singing. Cuando las puertas de la iglesia abrió, hubo himnos de alabanza. But because of no tithing, there was no Pero singing. ahora que dejaron de diezmar, no hubo alabanza. The preacher would be preaching, Antes el pastor predicaba, but he had to make money in order to eat and pero ahora live. debía que trabajar para ganar su sostén. You see how the tithe is important Mire in the cómo el church? diezmo es importante. God uses it Dios usa el diezmo to take care of the church. para cuidar la iglesia. 1 Corinthians chapter 4. Ahora 1 de Corintios y capítulo 4. I know folks, they tithe one time. Yo conozco a algunas personas que nada más diezma una sola vez. And they brag about it. I tithe one Y time. empieza a proclamar, sí, diezme, But you need to do it more than once. pero necesitas seguirlo. You get paid more than once. ¿Cuántas veces te pagan más que una vez, verdad? Notice 1 Corinthians 4 and verse 2. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 2. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. It's required that we're faithful. Se requiere que seamos fieles. If your car only worked 3 days a week, would it be a good Si car? tu carro nada más trabajaba o funcionaba 3 días a la semana, ¿será un carro fiel? If you only had a water that worked 4 days a week, is that good? Si tu llave nada más prendía y salía agua 4 días a la semana, ¿será fiel el agua? If your phone only worked 5 days a week, is Si it a tu good celular phone? nada más funcionaba 5 días a la semana, ¿será un celular fiel? You say, no, I'll get rid of that. No, tiramos este. Isn't it amazing many folks are not faithful to God? Está interesante que muchos no son fieles a Dios. You need to be faithful not just on Sundays Tú necesitas no solamente ser fiel domingo, and not just on midweek pero no services. y tampoco solamente el jueves. You need to be faithful to God every day. Necesitas ser fiel a Dios todos los días de la semana. It's required that we're faithful. Se requiere que seamos fieles. So what happens when we do what God Entonces, says? ¿qué pasaría cuando nosotros hacemos lo que Dios dice? Well, the church begins to grow. Pues la iglesia empieza a crecer. Isn't it nice having lights? Está bueno de tener luces esta noche, ¿verdad? Isn't it nice having all the different things here? Está muy bueno tener todos esos artículos aquí en la iglesia, ¿verdad? The music sounded so nice with the piano. La música se escuchaba bien bonito con el piano, ¿verdad? The speakers, you can hear Las everything. bocinas puedes escuchar todo. How did that come about? ¿Cómo llegó todo eso? By the people of God Con giving. los diezmos y la gente ofrendando. Nobody won the lottery. Nadie ganó el loterio, ¿verdad? That's not how it took place. No sucedió así. It was by people like you giving. Fue con personas como ustedes dando a la obra de Dios. So the church grows. Entonces la iglesia crece. But not just that, Christ is glorified. Pero no solamente eso, Cristo es glorificado. You know what Christ loves more than anything? ¿Sabe lo que Cristo ama más que todo? Now we look pretty good. Ahora nosotros pues ya parece muy bien. Y'all look pretty good. Ustedes ya parecen bien bonitos. But that's not what Christ is looking at. Pero eso no es lo que Cristo está mirando. He wants to see how your heart looks. Él quiere ver cómo está tu corazón. You give my obedience. Wow, cuando das un corazón de obediencia, Christ is glorified with your Cristo es obedience. glorificado con tus obras. But then Christians are glad. Pero luego los cristianos se alegran.
I love coming to church. Me encanta ir a la iglesia. I like it when the doors open up Me encanta cuando abre la iglesia. and the singing takes place. Empieza a escuchar la alabanza. Now, I can't understand it. Yo no puedo escuchar nada o no puedo entender nada, la verdad. I have a hard time figuring out what that says. Muy difícil para mí de ver para entender lo que dice la pantalla. But it thrills my soul. Pero me alegra mucho. I'm happy when I can go to Estoy church. feliz de venir a la iglesia. This isn't the first time I've gone to a church where I don't understand. No es la primera vez que llegué a una iglesia donde no entiendo. I remember when I was over in the Netherlands and I couldn't understand them. ¿Cómo se llama? Cuando yo fui a Europa, yo no pude entender algunos lugares, cosas allá. I sat there and I didn't understand Yo me anything. senté allá y no pude entender nada. But I love being in church. Pero me encanta ir a la iglesia. Something about our brothers and sisters. Hay algo en el compañerismo entre hermanos y hermanas. We just connected somehow. No sé, pero conectamos. Christians are glad when there's a church. Hay alegría entre los cristianos cuando hay una iglesia. But what if nobody ever gave? Pero ¿qué pasaría si nadie ofrenda? We wouldn't have this place. No podemos tener un lugar así. Do you see what the tithe is used for? Ya ves como Dios usa los diezmos. Boy, I just love the church place. Me encanta la iglesia. There's 3 types of giving. Hay 3 maneras de dar. There's the tithing, Hay diezmo, and then there's a sacrificial giving, luego hay una ofrenda sacrificial and then there's a faith promise y giving. luego hay la promesa de fe. The only one that's a commandment is tithing. El único que es un mandamiento de la palabra de Dios es el diezmo. The other 2 is up to you. Los otros 2 son opcionales. You say, what is sacrificial giving? Dice, pastor, ¿qué es dando con un sacrificio a Dios? Would you look at Exodus chapter 36? Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 36, perdón. Éxodo 36. Moses went ahead and mentioned a great need. Moisés mencionó a ellos una gran necesidad en ese pasaje. He said, we need to do this. Él dijo, debemos que hacer esto. And he gave the burden to the people. Dio una carga a la gente. And he said, it's not a requirement. Él dijo, no es un requisito, It's just if you want to do it. pero si alguien quiere. Notice Exodus 36, verse 5 through 7. Vamos a leer Éxodo 36, 5 a 7. 5 a 7 dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más por la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Could you see Moses saying, don't bring any more? Imagínate Moisés diciendo, no trae más. Imagine the preacher saying, don't give any more money. Imagínate el pastor domingo, no trae más dinero, ya tenemos. I don't think we have that problem. No creo que tenemos ese problema. This was a sacrificial giving. Pero ese fue una ofrenda voluntaria. The people heard the burden Ellos escucharon la carga and they said, I want to do y something. dijeron, queremos ser parte de esto. I want to be one to help. Yo quiero ser uno de los que ayudan. God's blessed me. Dios me ha bendijo. I want to help somebody. Yo quiero ayudar a alguien. We heard of a burden tonight. Hemos escuchado de una carga esta noche. Missionary needs to get to Venezuela. El misionero necesita llegar a Venezuela. It's a burden. Es una carga. Could you imagine if the church had too much money? Imagínate si la iglesia tuviera demasiado dinero. He said, no problem, we'll give it to you right now. Podría decir el pastor, no te preocupes hermano, ahora te damos mismo todo. But we don't have that problem. Pero no tenemos este problema. But could you imagine Moses saying, no more? Imagínate Moisés diciendo, no más. But it's interesting, verse 7. Interesante versículo 7. It said, for there was sufficient for all the work. Dice aquí que tenía material abundante para hacer toda la obra. God was able to accomplish what he Dios wanted. pudo hacer la obra que quiso porque ofrendaron. Do you realize God has a plan? ¿Sabe? Dios tiene un plan. He has a plan for Puebla. Tiene un plan por Puebla.
Plan for Tiene Venezuela. un plan por Venezuela. Plan for all these other missionaries that are Tiene un plan represented. por todos los otros misioneros, los lugares donde representa a ellos. And God says, I want them to do this. Y Dios dice, quiere que ellos hagan esto. And He's looking for a channel to pipe it Y Él down está to. buscando un canal, una manera de llevar el dinero a ellos. I wonder who will be the channel ¿Quién God será will ese use. instrumento que Dios quiere usar? Could you imagine when we stand before the Lord in heaven? ¿Puedes imaginar cuando estamos delante del Señor un día? I wonder what type of people's going to be there. Pregunto, ¿qué tipo de personas serán allá? It's not just going to be Mexicans. No solamente va a ser mexicanos en el cielo. You realize it'll be of every tribe and La nation. Biblia dice que va a ser gente de todos los tribus y todos los pueblos. I like to take a part and see other nations go Yo to quiero heaven. ser parte y en ver gente de otras naciones allá en el cielo. I want to take a part and say, I had a part in getting the Yo quiero Venezuelans to tener parte y Christ. decir, tuve parte en que los venezolanos aceptaron a Cristo. You say, how does that take ¿Cómo place? sucede esto? The third way of giving, La tercera manera de dar, faith, promise, giving. la promesa de fe. God is looking for your heart. Dios está buscando por su corazón. There was an Indian one day that heard the message of the Word of Un God. indio una vez, un pueblo indígena escuchó un hombre el evangelio. He's the one that had the feathers in his head. Él fue uno de los indios que tenía las plumas aquí en su corona. The tent was like a teepee. Tenía su casa como una tienda, una casa de campaña más o menos. He had a little pony with him. Tenía su caballo, He had his blanket with tenía him. su cobija, He had the tomahawk that would scout folks. tenía su bastón y su hache. He heard the preacher preach. Él escuchó al pastor predicando. He said, I know what I'll do. Él dijo, ¿sabe lo que yo quiero hacer? And he comes to the front and he lays his blanket here at the Llegó front. al altar y dio su cobija. And he says, Indian chief, give blanket to Y Jesus. dijo, yo, el jefe del tribu, quiero dar esa cobija a Dios. He goes back and sits down. Regresó a su silla. Preacher preaches some more. El pastor predicó un poco más. He gets under conviction. Luego se emocionó más por la convicción. He comes back to the Acercó altar. al altar de nuevo. Right beside the blanket, he lays his tomahawk. Junto a la cobija dio su bastón. He says, Indian chief, give tomahawk to Dijo, yo Jesus. soy el jefe y quiero dar mi bastón a Dios. He goes back to the seat Se and sits. regresó a su silla. The preacher preaches even El more. pastor empezó a predicar aún más. He gets under conviction. Luego llegó más convicción del Espíritu Santo. He grabs his pony and comes to the front. Acercó con su caballo y dijo, And he ties his pony to the front of y the ató altar. su caballo allá en el frente, cerca del altar. Indian chief, give pony to Dijo, yo Jesus soy Christ. el jefe del tribu y quiero dar mi caballo a Dios. The Indian chief went back and sat down. Regresó a su silla y se sentó. And the preacher was still preaching. El pastor siguió predicando. The Indian chief was making the same mistakes we made. Ese jefe del tribu estaba haciendo estaba equivocado en la misma manera que nosotros. The preacher said God gave El everything. pastor dijo, Dios ha dado todo. He gave his only begotten son. Dios su hijo unigénito. The Indian chief came to the altar. El jefe de tribu acercó al altar de nuevo. Nothing in his hands. No tenía nada en sus manos. Nothing around him. Nada alrededor de él. And he knelt down and said, I give myself La to arrodilló Jesus. allá y dijo, quiero darme mismo a Dios. The Lord is looking for you. Dios quiere a ti. He wants your heart. Él quiere tu corazón. Money's important, Dinero sí es importante, but God is so much greater. pero Dios es mucho más importante. Will you be willing to give your heart? ¿Será dispuesto tú? You say, a dar I'm tu corazón? saved. Dice, pastor, soy salvo. Yes, but will you give your heart and say, here I am? Pero puedes dar tu corazón a Dios y decir, heme aquí. When God has your heart, the wallet's no Cuando problem. Dios tiene tu corazón, no hay problema con la billetera. Does he have your heart? Tiene tu corazón. I leave you with one verse. Quiero dejarte con un versículo nada más. The book of Joshua chapter 24. Josué capítulo 24. We read this verse earlier, Nosotros leímos este versículo hace algunos minutos. but I believe this will apply Pero tonight. yo creo que esa aplica en esta noche.
You need to choose who you're going to serve. Tienes que escoger quién servirás. Notice Joshua 24 and verse 15. De nuevo, Josué 24:15 dice: malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. You need to choose tonight who you're going to Debes serve. escoger esta noche a quien sirvas. Do you have another type of God, ¿Tienes otro Dios or do you have the true God? o tienes el Dios verdadero? Is he the most important person in ¿Es your life? Dios el más importante en tu vida? Does he have your heart? ¿Tiene Él tu corazón? Choose today Escogeos hoy who you will a serve. quien servirás. Would you stand with us Vamos a tonight? ponernos de pie con todos los ojos cerrados, cabeza inclinada, todos puestos de pie. Hermanos, Dios ha hablado a nosotros, ojos cerrados, cabeza inclinada.